ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਓਵਰ 500 ਰਜਿਸਟ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਪੂਲਰ and I want to welcome all of you ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ as well as through Facebook। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਨ ਦੀ ਜੀਵੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਵੈਬਸਾਈਟ as well as the ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅਬਾਊਟ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜੀ। ਜੀਵੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਟ ਬ੍ਰਿੰਗਸ people from both ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ in the chat box. The Punjab Heritage Group has about 140,000 members and specifically focuses on the heritage ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਦ ਪਬਲਿਕ ਕੈਨ ਸਮਟਾਈਮਸ ਗੈਟ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜੀ ਆਪ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਜੀ ਔਨ ਦਿਸ ਹੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਇਨ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਨ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਬੰਬਾ ਗੈਲਰੀ ਇਨ ਦ ਲਾਹੌਰ ਇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੈਬਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਆਰਮਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ in the Lahore Fort, we had focused on that. At this time, I will introduce our speaker with us today, and I would request Fakir Saab at this time to unmute and to turn his camera on while I introduce him. जी पहली गल ते मैं तुहानू कहांगा कि Fakir Saab needs no introduction. हाँ जी, in the span of Sikh history, there really have been two Fakir Ijazuddins. One was the time of Maharaja Ranjit Singh, and the second is Veerji, who's with us today. These are two giants from the Fakir family that have dedicated their life to the Lahore Darbar of Maharaja Ranjit Singh. Their family, Fakir Imamuddin, Nuruddin, and of course Ijazuddin, if you read the history of Maharaja Ranjit Singh's court, it is replete with the important positions that they held. But more importantly, and most importantly, I think it is, Maharaja Ranjit Singh trusted them. The trust that he had was in the Fakir family. And so we are very privileged today to have with us another Fakir, and that is Fakir Ijazuddin, who has spent a lifetime. He has been a diplomat, he's a chartered accountant, he's been a minister, he's a poet. But I think of all the things that he has done, it is his love for history and to document that for generations to come. I will like to welcome Fakir Ijazuddin Saab to our webinar today. And my first question to him is to tell us, we want to hear from the horse's mouth, tell us about your connection to the Fakir family, what your family has meant to you, and how has that passed down generationally to you each? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sat Shri Akal. Thank you, Dr. Tarunjit Singh ji, for this invitation. मैं बहुत मशकूर हैगा कि तुसी ना चीज़ नू चीज़ बना लेता है ते दावत देती है ते दूसरा कि तुसी from the horses फकीर नू घोड़ा बना देता। I hope just a racehorse rather than just a mule, but nevertheless, it's an accolade. Any accolade coming from you is welcome.
Thank you. ਤੁਸੀਂ अर्ज ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 250 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬੰਦਾ 2-5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। 250 ਸਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ 250 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਿਣ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 1780 ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ। ਉਹ ਹਮਉਮਰ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, but effectively they were the same age. So from that point of view, there's been a continuous association from over the past 250 years. And it's an association that has seen various changes. ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 1947 ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, it is my homage to not just to my ancestors but to their relationship with the Sikh Darbar. And that relationship, I think, is something which is unique. I'm not aware of any other community and any other family that has this continuous relationship with a international, what is now an international community as such, of which is symbolized by not simply the Punjab but Punjabiyat. And that is what I'm proud of, that we have this connection, and it will remain, inshallah, because my children, and I hope my grandchildren, my granddaughter is with me at the moment, and she's the one who's actually fixed all this. So it shows you that I've started her early, but I'm honored, and I hope that the next half hour, 40 minutes, will be a tribute and an acknowledgement of that relationship. Thank you, Veerji. Bahut mehrbani for sharing this detail. Veerji, I know there were 3 brothers. 3 ਭਰਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੀਨੀਏਜ ਆਂਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੀਨੀਏਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਵੀਰ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਫਕੀਰ ਨੂਰੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨੂਰੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹਕੀਮ ਸਨ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਫ ਟਰਸਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ in a sense became his mouthpiece, and ਜਿਹੜੀ ਖਤੋ ਖਿਤਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ he became quasi foreign minister and was the spokesman for Maharaja Ranjit Singh in the negotiation with the British, with the Afghans, with the Sindhis, etc. But it was a very unique relationship, and it remained until his death. And Maharaja Ranjit, when Maharaja Ranjit Singh died in June 1839, the Fakir Azizuddin Sahib, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ, and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਆਖਿਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਿਹਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। So that was the kind of relationship, an informality, if you like, within the court, which Fakir Azizuddin Sahib enjoyed with Maharaja Ranjit Singh, right up to the end. Imamuddin Sahib ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇਦਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਰੂਦ ਖਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਕੋਹੀਨੂਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। So it had to be a position of extreme trust, and this was extended to Fakir Imamuddin Sahib. ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਭਰਾ ਸਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, and in a sense he was responsible for the development and for the management of Lahore
So if like, you could call him the governor of Lahore. ਉਹ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Maharaja Sher Singh and then Maharaja Duleep Singh ਨਾਲ. And he was the one who, for example, accompanied Maharani Jinda when she was externed from the Punjab. And then his sons in turn, Kamruddin and Zahuruddin, accompanied with him. And Fakir Kamruddin Sahib accompanied Maharani Jinda when she was taken to Banaras. So there is this chronology and association which is included in my book called The Resourceful Fakirs. So this is the background summary of the three brothers. ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ there is only one person in the entire Lahore Darbar who speaks for Maharaja Ranjit Singh, and that was Fakir Ijazuddin. Nobody else in the Darbar spoke for Maharaja Ranjit Singh, only he did. And today we are privileged to have someone with a similar name. And Veerji, like I said, is the Fakir Ijazuddin of today, not just in name, but also in reality. So Veerji, we welcome you today and we appreciate you taking the time. I know you are a scholar and a gentleman. One other thing I'll mention, I have the privilege of knowing Fakir Saab for a couple of years now. There are people in the world who are important, who do important things, but think so highly of themselves that in the process of demanding respect, they limit themselves. Fakir Saab is not in that category. He's a scholar and a gentleman, and he's a man of humility. Because I'm not trying to praise you, I want our attendees to know that this is a value in today's world that we need more. We need people like you and others who are successful and have done great, outstanding work to still be humble and not demand respect, but to earn it. Virji, with that, I would like to invite you to begin your presentation. If you can bring it up on the screen. And Virji, while that is happening, summarize for us who Princess Bamba is, and then we can go and begin with your presentation. Let me begin by saying how honored I am that I should be able to make this presentation on the Princess Bamba Collection at the Lahore Fort. It's a unique collection, and it is one that has remained in the Lahore Fort for the last, in fact, 60 years. So it has, the relevance will become clear to you as we go along. Princess Bamba was the daughter, the eldest daughter of Maharaja Duleep Singh. And you may ask, how did she acquire the collection? Well, this collection was assembled by Maharaja Duleep Singh, advised, I think, at one stage by his tutor, John Logan. But it was his collection augmented over the years by members of his family. And as each son died, the first two, as you'll see portraits of them, Victor Duleep Singh and then Frederick Duleep, the sisters in turn then handed over the collection to Princess Bamba. She retained it in the United Kingdom, and then she came to Lahore, where she settled and died. And this collection was then bequeathed to her secretary, Pir Karim Berg Supra, who sensibly sold it to the Pakistan government in 1957, and it has been on display in the Lahore Fort since. So I will take you through various objects in the Princess Bamba collection and put them in their historical context. Our story begins in Budapest, not in Lahore. Why Budapest? Because in Budapest, there was an artist called August Schoefft, and he is the main subject of my presentation today. August Schoefft belonged to a family of painters. He was not alone. Traditionally, his father, grandfather, etc. And he lived in a street called the Street of Painters. This is the Hungarian foyer. Who was August Schoefft? He was Hungarian. He was born on the west side of the Budapest city. And this is a portrait of him done at the age of 25 in 1834. Now, he was attracted by the lure of the East. And ਉਹ ਫਿਰ 1834 ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਰਪ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ 1836 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੋਜ਼ਫਾ ਲਿੰਡਾਓ ਨਾਲ, and 1838 ਵਿੱਚ
ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬੜੇ ਰਈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਮਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਟਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ। ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ, ਐਂਡ ਦ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਵਾਸ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਦ ਪੰਜਾਬ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ, ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। there was a certain protocol involved. ਤੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, which is more practical, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, which I'll explain to you in a few minutes. When he landed in Bombay, one of the first pictures that he did was of a young girl, Firozai Shahpurji Baltiwala. ਉਹ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ, ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਤਰਵਾਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਗੋਦਰੇਜ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਖਿਚਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ as I say in Bombay, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਵਨਕੋਰ ਗਏ 1839 ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਵਾਤੀ ਤਿਰੂਨਾਲ ਰਾਮਾ ਵਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਵਨਕੋਰ ਛੱਡ ਕੇ 1840 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਗਏ ਸ਼ੇਫਟ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਲਾਬ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਰਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਨਾਨੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। Viji, I want to make a comment here. If you go back to the previous picture, I have a comment here. Haji, if you look at this picture, Ji, there will be another picture that will be coming of Darbar Sahib. What's quite interesting to me is कि जिमें इन्हें photo frame की थी ना, the painting, Fakir Sahib, the photo of Darbar Sahib is framed very similarly. कि विचकार pond है, Maharaja Ranjit Singh ऊपर बैठे हैं. So I just wanted to point out कि it seems कि this painting was a precursor to the painting जिन्हें Darbar Sahib दी बनाई सी अमृतसर. Gee, that's quite likely, but you must also understand that not all of these paintings were done in situ. Schoefft ने सारे notes बनाए सन, which I'll explain in a few minutes, and ਉਹਨਾਂ notebooks ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ composition ਕੀਤੀ है. So it's quite likely कि एक composition ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। It's simpler, but you're absolutely right. There is a strong similarity, as the viewers will be able to see. ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਬਨਾਰਸ ਗਿਆ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟ ਹੈਗੇ ਸਨ, they were of great interest to them, and you can see here various Hindu pilgrims are performing their rites. Some are bathing in the Ganges, and others there's a cremation taking place. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ceremony ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ in the background. ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ Schoefft ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, but he went via Allahabad, Lucknow, Kanpur, and Agra, and then finally reached Delhi. And here you have this view, probably taken from the Red Fort of the city of Delhi. There is a masjid on the right-hand side. Do you know in this picture where the masjid of Delhi might be? Jama Masjid hai jehdi veer ji in this picture? It probably was intended to be the Jama Masjid, but by the time I think Schoefft had taken it, all he had was a sketch, and he developed this from the sketch. And I'll explain that when we come to the Schoefft, the large Darbar painting. You'll be able to see that for yourself. Here, you must understand that what he's looking at is not just a historical accurate picture, but something which represents the style, the spirit of the city. And that's why you see this kind of emphasis on Mughal, and looking at it with these two Quasi Nawabs whiling away their time smoking hookahs. Schoefft ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਰਿਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੋਸਟ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ, ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟਰੀਅਨ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਟਿਨ ਹੌਨਿਗਬਰਗਰ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਆਸਤ। ਜਿਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਨ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਬੇ ਹੱਥ Guru Granth Sahib Ji ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, and he's listening with rapt attention while it is being recited. Now, on the left-hand side, you can see the Akalis, and the man standing behind him with the plume is his son, Maharaja Ranjit Singh's son, Sher Singh, who was later to succeed him. Veerji, if you can go to the previous slide, I just want to make a comment on the previous one. It is well known that there was a bunga ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈਲਸ ਸੀ, ਉਹਦੀ 2-3 ਫੋਟੋਆਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੁੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਆਲ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਅਰਾਊਂਡ ਸਰੋਵਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਵਨ। ਐਂਡ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੋਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ? ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਸੈਂਸ? I am not sure. Probably around about the 1870s when they were doing the remodeling of the clock tower banata si, correct. They had a clock tower there, yes. Yeah. Okay. So in this in a close up, Maharaja Ranjit Singh ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, it is the Kohinoor. And in a sense, Maharaja Ranjit Singh did not need any symbols of majesty. He was majestic, and for him that one symbol of majesty was the Kohinoor. And there's an interesting story attached to this painting, is that when Schoefft was making his preliminary sketches, ਜਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਮੂਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ, 2-3-4 ਜੋ ਵੀ ਸਨ। ਐਂਡ ਅਕਾਲੀਸ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਗਾਰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਟੁੱਟ ਗਏ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਪਤਲੂਨ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇਟ ਸੋ ਹੈਪਨ ਕਿ ਉਹ ਹੌਨਿਗਬਰਗਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਨਿਗਬਰਗਰ ਨੇ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ and he was saved and the painting was saved. That was the most important thing. So this painting is it in Lahore right now? Can you also see it is in the Bamba Collection. It's in the Bamba Collection. Yep. ਛੋਟਾ 2-4 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ Guru Granth Sahib is being recited, etc. which kirtan gaya ja, magar you may miss something which Schoefft included as a kind of joke, and that joke was this young boy. Oh, garmi hai, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਸ਼ੋਇਫ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, and then he is quietly sleeping, bored with what's going on. And another detail, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੌੜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। This is another painting done by Schoefft, and it was called The Thuggies. Like most of the paintings, Schoefft ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਡੀਟੇਲਸ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ। For example, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਛਿਨ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਠੱਗੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਕੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਇਫਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਹ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਨੇ। And that was his signal, if you like, an interpretation of the action that was likely to take place. ਠੱਗੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. This is the kind of subtlety that Schoefft was able to include, as I'll show you in the large painting. The host, as I told you, was Maharaja Sher Singh. And by the time Schoefft had come to the Punjab, 1840 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜੋ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਸਨ, and he enjoyed life, as you can see in this picture. ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਆਬਦ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਂ ਸਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੈ, and ਬਾਕੀ emeralds ਨੇ, ਜ਼ਮਰਦ ਨੇ, and other stones which I'll explain in a few minutes. ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਖਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਆਬਦ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, took it as forfeit from Maharaja Duleep Singh. And Dalhousie wanted a copy made for himself. Oh, lakdi vich banwayi, and this was then taken to Colston Hall and subsequently sold. And when the reason for this was that when in 1849 the annexation took place, Dalhousie sat in Maharaja Rajit Singh's golden throne and read out the decree of annexation, the proclamation of annexation from the throne to show that now the British were in control. Here you can see the Kohinoor. Sajjate, Etin Higasan, Hire, Kohinoor in the center, and on either side, the Chote Hire Higasan, which were then converted into earrings, which are worn by the Queen. Here, this is the Bazuband. In fact, if you go to the city of the Tower of London, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ showcase ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਆਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ੂਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਨੂਈ ਹੀਰੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, but that is what it looked like at the beginning. In the center, you can see at the top the Taimur ruby. Now, this was important ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ it was a large spinel ruby, ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ inscribe ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ. In that sense, it was a genealogy of the Mughal emperors starting from the beginning. This is the ruby, which Queen Victoria then took, and she had converted into a necklace. ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਰਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੀਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਮਰਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਬਾਕੀਆਂ ਪੈਲੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਇਆ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ, ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਬਣਵਾਈ, and this belt is now in Windsor Castle. ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਦ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਇਹ ਸ਼ੇਫਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾਖੂਨ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, and certainly not a man who had been fighting in wars. Schoefft ne in the Bamba Collection ek choti ji tasveer hegi aur Maharaja Sher Singh darmiyan baithe hoye ne, te ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਰਾਜਾ ਦਿਹਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਨੂਰੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਪੀਸੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। It's quite interesting in this painting, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ they still exist within the fort. I compared ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ with the ones in the background Maharaja Sher Singh ਦੇ ਪਿੱਛੇ, they are exactly the same. So he must have made nice sketches so he could go back and produce a proper painting. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ।
And you're absolutely right. And this is in fact set in the Sheesh Mahal. ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀਨ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ. While he was in Lahore, he was asked to paint Fazli Azam Jul, the Kashmiri wife of General Court. And ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਮਕਬਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ 1841 ਵਿੱਚ. ਸ਼ਰਫਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਜਦ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਫਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਿਆਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ. ਐਂਡ ਸ਼ੋਰ ਇਨਫ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ in which he's shown with his notebooks. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ one of the notebooks maybe with a descendant of the family ਮਗਰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ. ਸ਼ਰਫਟ 1860 ਵਿੱਚ he had reached about 45. He was now working with in London, and then he moved to Paris, Vienna, and then came back to London in 1862. Honigberger ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ which is one of his brilliant contributions to the history of the Sikh Darbar, and that was his painting called at Hofwan Lahore, the Court of Lahore. It was this painting was put on display in Vienna and in London and various other places. But when I was asked to look at this painting in 1977 or so, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇੱਥੇ. So I began to analyze the painting and I came up with certain very interesting, what I thought were interesting observations. The first was that there was a key to this catalogue, to the painting, and it was published with the catalogue, and you could see here ek shakhsiyat de number lagaye san Schoefft ne te thale ਉਹਨਾਂ ਦੀ identification ਸੀ. ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਿੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ. ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ while it was the first clue, but then I had to begin to develop it further, investigate. I realized ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਡਿਲੀਬਰੇਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ. ਟਕਸਨ ਨੇ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 9 ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੋਤੇ ਚਪੜ ਪੋਤੇ ਵਗੈਰਾ ਸਨ. ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੋਲ. ਲੇਕਿਨ what is of interest I discovered was ਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥੇ ਐਡਵਰਡ VII ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵਲੀਅਦ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਲੇ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਸੀ against the Prussians. And on the right hand side you can see the Crown Prince of Prussia in white and ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਸੁਰਖ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ. This became a clue to me as to why Schoefft ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ. So he did in the Maharaja Ranjit Singh, and on his right ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥੇ Maharaja Khadak Singh, his successor, who died in 1840. On his left is his grandson Naunihal Singh, and again Schoeff's significance placement is important. He's looking up at Raja Udham Singh, who was Maharaja Gulab Singh's son and who died with him in an accident in November 1840. And in the foreground on the left-hand side in pink, obviously, because of the name, Raja Gulab Singh, who later became Maharaja Gulab Singh of Jammu and Kashmir once he had bought Kashmir. So the reason for the significance here was
that he is offering Nazrana to a nazar to Maharaja Ranjit Singh. Many scholars, when they were analyzing this painting, assumed that the most prominent figure, the central figure, must be Sher Singh, because when you look at the painting, the largest figure astride a horse on the left is Maharaja Sher Singh. I realized that he was saluting, interestingly, with his left hand. Now, but Tamisi, because he would never have saluted his father with his left hand. So he was obviously saluting somebody else. Behind him, on the left-hand side, is Radha Pratap Singh, Kanwar Pratap Singh, who was his Putrsi, and behind him in green, and placed there quite deliberately, was Lena Singh Sindhawalia, jo Pratap Singh da qatil si. Or Maharaja Sher Singh किनु सलाम करता पिया ये किस रुख विच सलाम कर रहा है तुसी देखोगे प्रताप सिंह on the left hand side and Lena Singh Sindhawalia in the background on the right. ये महाराजा जिसमें अर्ज कीता गुलाब सिंह है and ये दो जो खलोते ने खदे आते है अजीत सिंह सिंधावालिया and on the right hand side is Raja Dehan Singh. They're shown back to back because एक ने अजीत सिंह ने Raja Dehan Singh da qatl kita si. So that was the significance of putting them in the center, but back to back, rather like the Victorian royal family that you saw. खब्बे आते सारे जेरे अफगानी एगिस्तान who attended the court, and in the center with the white shawl, Fakir Azizuddin Sahib, te ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Raja Dinanath. सजे आते section which ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ Farangi, and you've got Mouton, Steinbach, ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, and in the foreground ਦੋ ਫਕੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, Fakir Nuruddin Sahib, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, and on the left hand side Fakir Haridas, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. Fakir Haridas ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ include ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਨਿਗਬਰਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ 5-7 ਦਿਨ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, and he would emerge alive. So ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, and ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਫਕੀਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਫਕੀਰ ਹਰੀਦਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ from Hönigberger's own book. Now you can see here the man in red, in green is Raja Suchet Singh, Gulab Singh ka or Dehan Singh ka satna chota bra, and in the center Raja Hira Singh, Gulab Singh the Putar si, and he is returning Sher Singh's salam. Raja Hira Singh had a haveli, and what is now Hira Mandi, made more popular by Leela Bansali in his new mini-series of the Hira Mandi of Wives of Lahore, etc. But that's where the origin of the name comes from. Now, on the right-hand side, you can see the horses which was so, which Maharaja Ranjit Singh was so fond. So fond, in fact, that one of the Galevich or Harpandesan, Zamurade. And there is a reference to this particular emerald in which it said that he had the saddle had a pommel which was one large single emerald. ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ recently about 2 years ago, ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਵਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਗੇ in the foreground is the Kohinoor. And another detail that only Schoefft would have included, obviously, kitho aa rahe ne ya ja rahe ne te saman ladda pya hathiyan te. But it's interesting कि वो कनाता ते चदरां वगैरह सारे किवें ते बक्से किस तरह चढ़ा रहे सन. Another detail of the from the Schoefft painting is of the chikhs, which were made of very beautifully embroidered Kashmiri shawls. The Maharani Jinda
was in this picture, was done by George Richmond in March 1863. She was the mother of Maharaja Duleep Singh, and she proved to be quite a thorn in the side of the British. It was done in 1863 after she was taken back to England. But while it was being done, Maharaja, just to put you in the background, she had been removed from the Punjab, taken to Benares, and then she was taken to Fort Chunar. And from there she escaped with a simple device that she pretended to be a Nokrani. She changed clothes with the Nokrani and Odhoban, and then she escaped to Nepal. And she remained there for about 13 years. And finally, when her son, Duleep Singh, came to Calcutta in 1861, she was given permission to return to India. She met him, but there was so much agitation by the local Sikh community that the British put him back on a ship with his mother, and she was taken to England. While she was there, the son wanted her to be portrayed. And there's a record, for example, in George Richmond's diaries, that the 9th Earl of Leven and Melville wrote to Richmond in February 1863, mentioning that he and Maharaja had called on Richmond, as he said, in the hope that you would accede to his wish that you would undertake paint a picture of his mother, the Rani. She had attained somewhere about the age of 40, which he considers very old. She has been very good looking. But then Indian beauty soon decays. Yet being a celebrity, I think you might like to a sitter or squatter out of the usual class. He made these quick sketches, first in pencil and then in ink, and he then did drawings of Maharaja Duleep Singh's eyes, not hers, because they were so similar to hers that he thought that he'd just be able to use his eyes as the model for the mother. This was a crayon sketch, which he did. And then this was a pencil sketch, which he kept for years and which I owned for a while. And it's now with the Tursab in London. Richmond refused to part with this picture because he said that it was one of his best pictures, of her in the whole series that he had done. And it remained with the family and then finally was sold by his great-granddaughter, I think. And this is the painting that is now in the Kapani collection of Rani Jinda. But you'll see it's a slightly prettified version of this earlier sketch. Rani Jinda died in 1863, and as was the tradition in those days, her hands were then carved and are in the Princess Bamba Collection in Lahore. Maharaja Duleep Singh was taken to England and after his conversion to Christianity, और वहाँ जाके उसने फिर Queen Victoria नाल दोस्ती शुरू हो गई. Queen Victoria treated him as a kind of long lost son, except that it was also because she realized कि जी पंजाब ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ. And she always felt a grudging respect for Duleep Singh. So much so that he would of course dress up with a Sikh turban, etc. But he was basically, by this time, a Christian. But it was when Maharaja Rani Jinda came to London, and it's interesting that within the 2 years, year and a half that she spent with him, she couldn't speak English, he couldn't speak Punjabi. And yet, within that year and a half, she managed to undo all that the British had been trying to do for 13 years. She restored him to being a Punjabi and to being the Maharaja. These are sketches that were done, Queen Victoria ne Kitiyan San, some in pencil, as you can see at Windsor Castle, some done by Winterhalter, and he was, as you can see, a very good-looking man. And then a badi tasveer jehdi banai gayi si by Winterhalter at Buckingham Palace, and it's now in Osborne, and it was done in 1854. A shamil ho gaye san the British darbar se Queen Victoria da, and 1863 ਵਿੱਚ ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਲਬਰਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੀਅਤ ਸਨ Albert Edward, who later became Edward VII, the Queen Princess Alexandra of Denmark, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ
मैं निशान कीता है महाराजा दलीप सिंह शामिल है कि नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ and on the top right Queen Victoria क्योंकि Queen Victoria ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਲਬਰਟ 1861 ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਫਰਮਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ she refused to attend the wedding ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ but she would not attend the actual ceremony in St. George's Chapel. मगर शौक है नासी Queen Victoria ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ marble bust ਬਣਵਾਇਆ her favorite sculptor called Baron Manduketi. A copy of it is in the Bamba Collection. And another portrait done by a man, perhaps by J. Partridge, done in 1863, which is round about the time that Maharani Jinda died. And this was then donated by Princess Sophia, Bamba's sister, to the Lahore Museum. ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੰਬਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੰਬਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਜਾ ਕੇ and he attended the wedding that I just showed you earlier and it's most probably by Partridge again. Which is very interesting. If you go back to the picture again, I'd like you to go back to this picture. There seems to be a medallion he's wearing of an image of somebody on his chest. Gee, that is Queen Victoria. Queen Victoria ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਊਂਡਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹ Queen Victoria ਨੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ and the star that he's wearing is the Grand Star of the Cross of India, the Star of India. So she favored him as much as she could. And here he is, you can see what a spectacularly good-looking person he was. And the artist focused on his very beautiful eyes. And it was said that when a letter was sent to Lord Dalhousie saying that Queen Victoria is enamored of the prince, as he was called, and by his eyes. So then he retorted rather meanly. He said, yes, the eyes have gone on the mother. She had magnificent orbs, not eyes, orbs, just like gole on the net. Over the years, though, Maharaja Duleep Singh spent too much money. He was dependent on a pension from the Indian government, from the government. By this time, the government, of course, was the British government, not the East India Company. And in this portrait, which is done by Captain Goldingham, तस्वीर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 1877 at the time of Queen Victoria's Jubilee. This is a portrait of the artist Captain Goldingham. In 1861, on his way back from India, Maharaja Duleep Singh married Bamba and in Cairo and Alexandria and brought her back with him. She was a Copt by origin. And she couldn't speak any English, he couldn't speak any Arabic, but nevertheless, they had a fairly close relationship. The cause of Maharaja Duleep Singh's quasi bankruptcy was his determination to build Elvedon Hall. And this was a magnificent estate in Norfolk, which he used for shooting. It had wonderful shooting grounds, but it was not something that he could afford to maintain on a pension. This is the interior, and he wanted it to look as much like the Lahore Fort Sheesh Mahal as the architects could provide. And in that was the large portrait of as you saw, the court of Lahore, and the painting on the left-hand side, which was of him by Golding. George Richmond, near 1870 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਟਰ ਐਲਬਰਟ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਐਂਡ ਸ਼ੈਫਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਵੀ ਬੰਬਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰੈਡਰਿਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ੈਫਟ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ 1873 ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਹੈ just to show the association with Lahore and Maharaja Ranjit Singh the Samadhi inaccurately, but in the right foreground. Frederick Duleep Singh became a specialist in Norfolk history, and this shows you his house, Old Beckenham Hall, and you can see on the top there Mirza Jawan Bakht ki tasveer and the painting that you saw earlier of Maharaja Duleep Singh, which was by John Partridge.
But he then had to sell it, and you can see now, oh, the bust is there, the paintings, but there's not enough room to put them. So you've got the Delhi picture, you've got the Amritsar picture, you've got Sher Singh picture, etc., and the Partridge picture, all sort of more or less on the ground. It's very sad, but it's unseemly. The three daughters, Bamba, Sophia, and Catherine, were then presented at court in 1894, which is required of ladies of standing, and this is the portrait at the time of presentation. Mrs. Bamba was married to Dr. Sutherland, who was at the Ghoda Hospital, the head of the Ghoda Hospital, and then she ultimately died in 1957 on the 10th of March. She was buried in the Ghoda Qabristan in Lahore on Jail Road, and har saal janda sa utte Pul Panli, and this was built by the cover बनाई सी वो पीर करीम बख्श सुपरा ने बनवाई सी उन्होंने assistant secretary करीम बख्श सुपरा, and उन्होंने फिर अगे जब उन्होंने इंतकाल होया तो 3-4 पुत्र सन उन्होंने फिर आपस विच वंड लेती, and कईयों ने तोड़ना शुरू कर दिया वगैरह. So this is on the left before the destruction, demolition, and on the right hand side after the demolition. It was a grand house. I saw it, but it's no longer recognizable. Patiala Darbar vich ek copy banwai gayi of the Schoefft painting, because it was so famous and so prominent that this painting was done, and it was done by a lady who was a woman called Liliane Morton, and you see her here on the right hand side with the painting that she finally completed. At the Victoria Albert Museum, but actually it is now in the Patiala collection. More recently, if you go to the Rambagh Museum in Amritsar, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ diorama nazar aayega based on the Schoefft painting, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ Maharaja Sher Singh on the left hand side. The Athdara is now restored to the 5 pillars, and you've got various figures in there, and Fakir Azizuddin, etc., the Sultan Muhammad Khan, SRA, one of the life-size pictures bane हुए हैं. 2 years ago, मैं arrange ਕੀਤਾ कि Hungarians ने आके ते पूरे Bamba collection ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ restoration ਕੀਤੀ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ painting ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, in fact ਔਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, specialists who had come over from Hungary to be able to restore the paintings. It took about 6 months to do so, but they did a superb job. And I want to show you and pay tribute to the work that they did. कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं तस्वीरां दिखाना चाहना कि पहले केड़ियां से किस तरह सन ते बाद विच किस तरह सन. ਇਹ 5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ on the Bamba collection itself, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ with the book. It was very sweet. Now here you see ਖੱਬੇ ਹੱਥੇ ਕਿ restoration ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ, and ਸੱਜੇ ਹੱਥੇ restoration ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਿਸੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ in ਦਰਬਾਰ in council, ਸੱਜੇ ਹੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰੰਗ ਹੀ ਮੁxtਲਿਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. Delhi picture ਸੱਜੇ ਹੱਥੇ after it had been restored, and this one is of Mirza Jawan Bakht and one of Maharaja Sher Singh. And ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆਇਆ. All the details come out, and the Schoeff's ability ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਸੀ of being able to paint jewelry, clothes, etc. ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. I am in the previous picture. I am impressed in the previous picture. Look at his chest. छाती ਦਾ size देखो. ਬੰਦਾ ਵੈਸੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗਿਜਰਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ. Amazing, absolutely. ਅੱਛਾ, ਇਹ and then this is the one while it was in progress, so we took a picture. Okay, restoration ਤੋਂ ਬਾਅਦ and restoration ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. And this is over 100 years of ਮਿੱਟੀ ਗਰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ. So they were able to remove all that and restore it to the original quality of Schoeff's condition. And this is of the darbar. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੰਗੇਰੀਅਨਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਆਏ on behalf of the Hungarian government and did this work gratis. Schoefft ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ.
Schoefft 1863 ਵਿੱਚ he goes to the US and ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1874 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ and he was declared a bankrupt and then in 1888 he died a pauper in London. Now here was this man who had begun his career with optimism, come to India hoping that he'd be able to make a fortune, did comparatively, and then went back to Europe and wanted to build upon his reputation. Unfortunately, as I mentioned to you earlier, getting money out of patrons was difficult. And so although he bought a palazzo in Venice, he lived very well, but ultimately it caught up with him. And so when he was declared bankrupt, in another 14 years, in 1888, he died. We don't know where he was buried. He died as a pauper, and so he must have been given a pauper's grave somewhere in London. It was very sad. But if you want a monument to him, it's not so much his reputation, it is the work that he did. And he didn't need a tombstone. जिथे भी दफनाया है, वो किसी कब्र दी निशानी दी लोड़ नहीं है किसी असल निशानी ओदी है तस्वीर है की है and which we are now the beneficiaries. And so I'd like to end the lecture with paying tribute to this remarkable artist who traveled to the Punjab, and then in a sense through his eyes we are seeing the spectacular grandeur of the court of Maharaja Ranjit Singh and his family. Thank you very much indeed. बहुत बहुत मेहरबानी वीर जी एंड मैं आई विल बी कमिंग अगेन टू लाहौर ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਈ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਡੀਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर हैविंग मी ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ